Hi everyone, good morning. Hi students, am I audible? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? Hi all, good morning. Yeah, good morning. So we'll just wait for 5 minutes for everyone to join the call. Sure, sure.
team. Hello. Hi, sir. So, team, do we have enough sync ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక కొంచెం జాయిన్ అవ్వచ్చు చెప్పండి. సార్ ఒక 2 minutes లో జాయిన్ అవుతారు. Hello. Guys, can you hear me? Yes, sir. Okay. So let me share my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Great. Okay, guys. So let me introduce myself. My name is Kishore Reddy. I have, more than 10 plus years of experience into software industry. Initially, I started my career as a DevOps engineer. So after that, I switched into Mule. Right now, I'm working as an architect in one of the product-based company. So this is about me. And I want to know your experience and all everything. That I will get it later. So I'll create one WhatsApp group. From there we will interact. Okay. And I'll show you, course content. Not this. This one is demo. Okay. So what is MuleSoft? Like anyone having any idea? Okay, MuleSoft is nothing but it is an integration tool. So why we can call it as a MuleSoft? Why not Aditya Soft? Why not Birla Soft? There is a reason behind this. They mention this name as a MuleSoft. Why? Because mule is nothing but what is the general meaning of mule? So mule is nothing but donkey. So here what we will do? We are going to eliminate the donkey work. Okay. How we are going to eliminate the donkey work? See, basically, let's say if you take any other programming languages like C, C++, Java, or .NET. If you want to write simple hello world program, at least we need to write 5 to 10 lines of code. Right or wrong? We need to write slash include stdio.h, conio.h, then you need to mention main function. Inside that you need to write something. Right or wrong?
But whereas in MuleSoft, without writing any single line of code, okay, we can print that message. Okay, so that is the beauty of this MuleSoft. So that's why we can eliminate the donkey work. Okay, that's why they mention this name as a MuleSoft. So MuleSoft, first of all, it is one of the software company which is located in headquarters in USA. Okay, so this MuleSoft, it is an integration tool. So what do you mean by integration? So integration is nothing but the communication between any two is known as integration. So when this MuleSoft is developed, this MuleSoft is developed in the year started 2006. Okay. After that, 5 years back, Salesforce company acquired this organization. Okay. So that's why huge demand is there in the market. Earlier only MuleSoft is too good. But whenever Salesforce acquired this organization, opportunities will be more. Still, we are getting so many calls with huge packages in this MuleSoft. Okay. See, this is the integration definition. See, whenever you are going for any kind of interviews, okay, they may ask you question: what is MuleSoft? What is integration? See, we do have two definitions for integration: general definition and as well as technical definition. This general definition you should not explain to the interviewer. Always you have to explain to the technical definition. Okay. So the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two human beings. So this we should not explain to the interviewer. Okay. Always we need to explain in technical terminology. So here integration is nothing but it is a technology which is used to transport and transform data between the end systems. Here end system is nothing but it could be anything. It could be Salesforce, it could be file service, database, mobile, Nginx, any one of the things. I'll show you something practical so that you can understand end system. You guys are booking bus, right? Bus or train. How you will do? So you'll go to website. So Hyderabad to Bangalore. If I click on search bus, what will happen? Can someone tell me? It will We will take time find for more response. buses. Hmm? We will find more buses. You will find the buses. Very good. So the moment I click on search bus, so our assumption is we will get some bus info, right? But internally, what will happen? So the moment you click on this search bus, internally one method will call. Okay, that method is going to interact with the database. Okay, which database? Whatever they are using, anything. It could be MySQL or SQL Server or Oracle or Salesforce or SAP, anything. So the moment I click on this search bus internally, see, it is going to interact with the database and it is going to fetch the data based on our requirement. Understood? So this is going to interact with the end system. Understood? Yes. Okay. Next. So can someone tell me where we are going to use this MuleSoft? No idea?
You guys are using PhonePe? Yes. PhonePe, Google Pay, Paytm. What we will do with the PhonePe? Transactions, bill payments, Mm-hmm. bookings. Bookings. Okay. You said 3 to 4 things, right? How we are going to perform, all 3 or 4 in one single app? So by using PhonePe, what we will do, we can transfer amount to your friends or colleagues or someone, right? Then we can do some mobile recharge. We can pay DTH bills. We can pay electricity bills. We can pay credit card bill. We can pay loan repayment, education fees. We can pay insurance, anything, right? See, Yes. whatever you can see, electricity bill, it is one of the API. Loan payment, one of the API. Mobile recharge, one of the APIs. So they are going to integrate all the APIs in one place. Okay. In similar way, we are going to use in PhonePe also. See, right now we connected through Zoom, right? Zoom, in this Zoom also we can use MuleSoft. See, through Zoom only we connected, right? We are all sitting in different places. Some people from Andhra, some people from Hyderabad, some people from XYZ place, right? Again in Hyderabad, different areas will there. Some people from KPHP, okay? Some people from Amirpet, like this, right? But we are all connected, one single line. So how it is possible? So they integrated this Zoom like this. Okay. Through integration, we connected. So in this Zoom also, we can use this new. Understood? So many applications we can use this MuleSoft. Let's say you want to order some food in the online. Okay. So we'll not go to restaurants, right? Directly. We can use, Swiggy or Zomato. The moment you open Zomato, based on your location, it is going to fetch, different hotels, restaurants, right? So every hotel or restaurant, it will act as an API. Understood? So if you select any one of the API, inside that, whatever will be there, you can see that. Understood? So each and every application, we can use this MuleSoft. Okay. So that's why it is more popular in the market. Any questions here? No questions? Okay. So if you want to create any kind of API, so what do you mean by API? It's an application. API is nothing but application Programming programming interface. interface. Very good. So what we'll do with these APIs? With APIs, what we will do? Just give me a second. I'll open one PPT. Okay. So are you able to see my screen? Okay. So API is nothing but application programming interface. It acts as like a mediator between two persons or two things. Anything you can call it as. I think you all went to restaurant, right or wrong? Almost most of the people went to restaurant, right?
So very first time, what you will do? The moment you reach restaurant, what you will do? First, you will sit in the table, right? Then what you will do? See the menu card. So you are going to see the menu card. Very good. So after that, what you will do? Order. Order. What you will order? Whatever you like, you will order, right? Yes. Yes. So once you reach a restaurant, you can see that menu. Then, so you are going to order something. Let's say you want to order some biryani, right? So to whom you are going to order? Yourself. Barrier, sir. Who will take your order? Where? Chef. Chef. Bearer. Waiter. Waiter will take your order. After that, what he will do? He going to He will inform to chef. So here, the moment you take, if you give some order, waiter will collect your order, and same he is going to pass to the kitchen. In kitchen, chef will be there. Chef is going to take your order, and he is going to prepare that output. Okay, let's say in technical terminology, you are giving one request to the waiter. In that request, the request will consist of some biryani, one starter, and then water bottle. Okay, same is going to pass to the kitchen. So here, chef, what he will do, he is going to take that request from the waiter. Based on this request, chef is going to prepare the response, and the same response is going to give it to the waiter. Waiter will bring that response, and he is going to give it to the user. Understood? So here, waiter will act as an API. Understood? He can act as a mediator. Got it? So this is called an API. Okay. So in MuleSoft, we are going to create a n number of APIs. Okay. I'll show you some practicals how we need to create all these APIs in the coming classes. So if you want to create any kind of APIs, how we'll create basically? Do we need any softwares or tools, right? Without that, we cannot create it. Right or wrong? yes. So once you got opportunity, let's say you got an offer, you joined somewhere, okay? So very first day, what they will do? They will give you some KT and all, right? So after KT, what they will do? They will assign work. Hmm? They will assign work. They will assign work, okay. How will do that work? See, we need softwares, right? Without softwares, how will work? Right or not? So not only MuleSoft, okay, if you joined any technology, let's say Java or .NET or SAP or anything. So if you want to work something, we need some set of tools or applications that we need to install on our office laptop. Then only we can work something, right? Otherwise, we cannot work. So this is very, very important. What and all the softwares required for MuleSoft. Okay. So for this MuleSoft, we required all these softwares: Anypoint Platform, Studio, Postman, Git, GitHub, Slack. Okay. So Anypoint Platform, it is one of the application. Okay. In this it is like much similar to how we'll create a Facebook. Similar way we can create it. See, it is asking username and password. So just provide username and password. Oh my god. Okay, it is asking some security.
Okay, this again I need to set up. Okay, this I will show you in the coming class. I need to open mobile and I need to scan this QR code. Then your application will be opened. We can work on it. Okay. So this is Anypoint platform. In this Anypoint platform, what we will do, we can create an APIs. Okay. Next, Anypoint Studio. This is Anypoint platform for design purpose. Okay. Next, we have Anypoint Studio. This is for development purpose. Okay. Here, what we will do, we are going to develop whatever we created in the design. Okay. For this, we are going to use this. Okay. Next, Postman. So once you develop something, we need to test it right, whether we are getting proper output or not. So for that purpose, we are going to use this Postman. Okay. And whatever I explained, these are all open source. Open source means directly you can go to the internet and you can download all this. I'll show you how to install and download all these things. Okay. Next, Git and GitHub. So these two are the DevOps tools. Okay. You can ask me question, why we need to learn this DevOps tool in MuleSoft? Not only in MuleSoft. Let's say if you are going for as a developer, okay, not only this MuleSoft, any technology, Java, .NET, SAP, any technology, okay. Once you develop some functionality or code, you have to store it somewhere, right? Let's say you created one application, okay. So after that, you are not feeling well. Then you took 1 month leave. What will happen? That entire work will be stopped, right? You cannot give your laptop to your colleagues, right? So that's why what you will do, whatever you develop, that you have to store in the GitHub. So that what will happen? Other developers will go there and they can download your code. If you are, leave or something, they can download your code and they can start working on it. So that what will happen? Project will move very fastly. Understood? This is very, very important. Very, once you got a job, they will provide KT. After that, you will install some software. Very next step, you need to download that project from the GitHub. Okay, no one will give you the project. Okay, simply they will say, hey, our project is located in the GitHub, so and so repository. Can you go there and try to download that and start working on it? Simply they will say like this. So we need to work on it. Next, we have some other, tools like Slack. Slack is nothing but communication tools. See here how we are going to communicate through WhatsApp, right or wrong? In WhatsApp, Facebook, Messenger, these are all we are not going to use in the office. Okay. So in office, we need to use only professional tools. Slack, Zoom you can use, Microsoft Teams. These you have to use it. Okay, these are the tools which you need to use it for communication. You should not use WhatsApp, Messenger, YouTube and all. Understood? So these are the list of softwares which we need to learn in our entire course. Okay, clear? So why you need to learn MuleSoft? Why not other integration tools? So we do have so many other integration tools when compared with the MuleSoft. We have Apigee, TIPCO, Delbumi, IBM, Talent, Oracle, WSO2, Workato, SnapLogic.
Like this, so many other integration tools will be there. But compared to all these integration tools, MuleSoft is the best. Why it is best? Okay, let's say if you take one API, what we need to do? We need to design that, we need to develop that, and we need to deploy it. Okay. So design, development, deployment, all will be available at one single place in MuleSoft. Okay. Let's say if I want to design my API, what I will do? I'm going to use Anypoint platform. Once the design is done, I will start with the development by using Anypoint Studio. So after that, what I will do? I am going to deploy my application to cloud. So why I need to deploy our application to cloud? Anyone can access my application 24/7. Let's say right now I'm accessing Redbus, right? Even if you open this Redbus also, it will open, right or wrong? If you open this application night also, it will work for you. That means this application they deployed into cloud. So that what will happen? 24/7, anytime you can access this application, anyone. So in similar way, here also once we deploy our applications to cloud, okay, we can access it. So after that, once you deploy an application, how it is going to work? Okay, whether if you are getting any error or application is not working, we need to monitor, right? So for monitoring also, we have inbuilt tools in MuleSoft. Okay. So for monitoring, we have other integration tools. In other technologies, for monitoring, we need to buy again different services. Okay. For deployment also, we need to buy different services. That's why for everything, we need to pay extra money in other integration tools. Okay. That's why other integration tools are not popular when compared with the MuleSoft. Understood? So in MuleSoft, we do have three different phases: design phase, development, deployment phase. I'll give you one, real world example. Let's say if I want to construct a house, what we will do? Tell me if you Planning. want to construct a house, planning. Who will do your planning? You cannot do it by your own, right? Architecture. Very good. Architect. Which architect? Civil. We do have design architect. Okay. What he will do? Architect is going to prepare something, some blueprint. Okay. Okay. Imagine you got, you want to construct a house. Okay. You approached one architect. He gave the plan. Okay. Let's say he gave design like this. Okay. I hope you like this design, whatever he shared. If you don't like this design, what you will do? Tell me. I will tell my requirements. Again, you are going to inform to the architect saying that I don't like this design. I want a different design. So what he will do again? He is going to change the design based on your requirement, right? Let's say you told like this: in front of my home, I need swimming pool like this. So you told, architect like this. He prepared your design like this. Okay, you like this design. What is the next step?
I'm asking, just, normal examples, not in Mule. Start the work for the construction if design is okay. If the design is finalized, okay, it is finalized. So who is going to start this work? Builder. Builder, very good. So builder is going to construct your house. Okay, builder constructed this house. What is the next step? What are the items required? We have to supply the builder. That and all you provided, builder constructed your house. What is the next step? Guru. Okay, you need to enter into the live. Okay, that is called deployment. Directly you will join the home. Again, you have to test that home, right? Where is the master bedroom, where is the child bedroom, where is the swimming pool, which color. Okay, everything you need to test it right again. So you have to test that whatever you gave it to the builder, based on the design he constructed or not, you have to test it. Understood? So after testing, you need to enter into the house, right? In similar way, here also we have 3 phases in MuleSoft. So design phase, development phase, deployment phase. First, in the design phase, what we will do? We will create an APIs based on the requirement. Okay. సో మనకి క్లయింట్ నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు, ఇలా చేయాలి, నా ఏపీఐస్ ఇలా ఉండాలి అని. ఓకేనా? ఆ ఏపీఐస్ని ఆ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు డిజైన్ చేస్తావు. ఓకేనా? డిజైన్ చేశాక మళ్ళీ నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి, అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. వర్క్ అయిందనుకో, ఓకే ఫైన్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఇక్కడ డిజైన్లో ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీథింగ్ డమ్మీ. అంటే లెట్స్ సే మనం ఒక క్యాల్కులేటర్ అనేది రాస్తామనుకో ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? ఒక క్యాల్కులేటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అడిషన్ అనుకో. అడిషన్ అంటే ఏం చేస్తాం? 2 numbers పాస్ చేస్తాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? 2 numbers పాస్ చేస్తే మనకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, అంతేనా కదా? Yes, sir. ఇప్పుడు 2 numbers పాస్ చేస్తామంటే 2 + 4 అని పాస్ చేస్తాం. అవుట్పుట్ ఒక 6 వచ్చింది అనుకో, ఈ 2 numbers పాస్ చేస్తే ఈ 6 వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు 2 + 4 పాస్ చేసినాం కదా, నెక్స్ట్ 4 + 4 పాస్ చేస్తా, అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 8 రాదు, 6 వస్తుంది. మనము ఏదైతే ఇస్తామో స్టాటిక్గా అదే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. అది డిజైన్, ఎందుకంటే డమ్మీ అన్నమాట. నువ్వు ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా, అంటే ఇప్పుడు ఒక 2 నెంబర్స్ ఇస్తే ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అని అంతే అజంప్షన్, అంతే కదా? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ అవును సార్. ఇందులో స్విమ్ చేయొచ్చా? చేయలేదు. ఎందుకు? వాటర్ ఉన్నాయి, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, ఎందుకు చేయలేదు? డిజైన్ సార్. That's only design, sir. ఆ? That's only design. That's why. డిజైన్ అయితే ఇది ఫిక్స్ ఉంటుంది, జస్ట్ మన అజంప్షన్ ఇలా ఉంటుందని, అంతే కదా? అవును. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ మనం డిజైన్ ఏదైతే చేస్తామో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డమ్మీ. అంటే ఇప్పుడు 2 నెంబర్స్ పాస్ చేస్తే ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, అంతే. ఓకేనా? ఆ నెంబర్స్ ఏమైనా పాస్ అయ్యి అవుట్పుట్ అదే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? నువ్వు మళ్ళీ అవుట్పుట్ చేంజ్ చేస్తేనే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇది ఉంది కదా, నెక్స్ట్ వేరేది తీసుకుంటే అది చేంజ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేశాను కదా, నేను చేంజ్ చేస్తేనే చేంజ్ అయింది, లేకపోతే కావాలి కదా, అట్లే ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇది చేంజ్ చేస్తాను, సో మళ్ళీ ఇది చేంజ్ అయింది. అట్లా డిజైన్లో కూడా మనం చేంజ్ చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది డిజైన్ అది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్లో వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా
ఇప్పుడు డిజైన్లో ఏమన్నాము 2 + 4 అంటే 6 వచ్చింది. మళ్ళీ 4 + 4 అంటే 6 వచ్చింది. 4 + 4 అంతా 8 రావాలి కదా! ఆ 8 ఎలా రావాలి అనేది ఈ డెవలప్మెంట్‌లో చేస్తామన్నమాట. యాక్చువల్ బిజినెస్ లాజిక్ వి విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? సో, ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా ఎక్కడ చేస్తాం మనం? మన ల్యాప్‌టాప్‌లో చేస్తాం. లోకల్ మిషన్‌లో. అర్థమవుతుందా? ల్యాప్‌టాప్ అనరనమాట ఆఫీస్‌లో. లోకల్ మిషన్ అంటారు. ల్యాప్‌టాప్ అనకుండా మిషన్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీ. నెక్స్ట్ డిప్లాయ్‌మెంట్. డిప్లాయ్‌మెంట్ అంటే వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్ టు క్లౌడ్. క్లౌడ్‌కి డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతది అంటే, ఈ ల్యాప్‌టాప్‌లో మనం చేసేది డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, అది ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తారు. లెట్స్ సే మనం 30 పీపుల్ ఉన్నామనుకో, నేను ఈ డెవలప్మెంట్ చేశాననుకో, ఓన్లీ నేను మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలను దీన్ని. ఓకేనా? లేదా నేను ఆ ఫైల్ మీకిస్తే మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. అలా కాకుండా మీరు ఆ ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేయకుండా టెస్ట్ చేయాలి అంటే, నేను ఈ అప్లికేషన్‌ని డిప్లాయ్ చేస్తే క్లౌడ్‌కు మీ 30 మెంబర్స్ ఏం చేయొచ్చంటే, యూ కెన్ సీ దట్ అవుట్‌పుట్. అంటే దాన్ని ఆ యూఆర్ఎల్‌ని హిట్ చేస్తే మీకు అవుట్‌పుట్ వస్తదనమాట. సో, ఇది మనం యాక్చువల్‌గా MuleSoft డెవలపర్స్ రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే డిజైన్, డెవలప్‌మెంట్, డిప్లాయ్‌మెంట్. ఈ 3 మనమే చేస్తామనమాట. ఓకేనా? ఈ 3 కూడా చాలా ఈజీ ఉంటాయి అసలు. ఈ డిజైన్ మీరు ఒక గట్టిగా చెప్పాలంటే ఒక 2 అవర్స్‌లో నేర్చుకోవచ్చు. బట్ నేనేందంటే ఆల్మోస్ట్ 8-10 అవర్స్ చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఈ డిజైన్‌లో మీకు లెట్స్ సే మీరు 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ ఫేక్ పెట్టి ఎళ్లారనుకోండి. మీకు డిజైన్ చేయమని ఏదైనా 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండే వ్యక్తికి ఇచ్చిన వర్క్ మీకిచ్చినా యూ కెన్ డూ దట్. ఓకేనా? ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ, యూ విల్ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్ వితిన్ 10 డేస్ యూ విల్ బికమ్ ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ ది డిజైన్స్. ఓకే? క్లియర్? సో, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ డెమో థియరిటికల్‌గా చెప్పాను. ఓకేనా? దీన్ని బట్టి మీరు ఏం అర్థం కాదు మీకు. ఏంది మ్యూల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఫంక్షనాలిటీ అంతా. అందుకే నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇంకో 3 క్లాసెస్ మీకు ఫ్రీగా చెప్తాను. ఫ్రైడే ఫ్రీ చెప్తాను. మండే, ట్యూస్‌డే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 3 డేస్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి, మీకు నచ్చింది, నేను చెప్పేది ఫాలో అవుతున్నారు అంటే వెడ్నెస్‌డే నుంచి మీరు ఫీ పే చేసి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ కోర్స్‌లో నేను ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తానో చెప్తాను. ఈ కోర్స్ వచ్చేసి 35 అవర్స్ ఉంటది. ఓకేనా? డ్యూరేషన్. 35 అవర్స్ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నేను వెడ్నెస్‌డే మీరు ఎవరెవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ ఒక సెపరేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే 30 పీపుల్ ఉన్నారు కదా! మీరు ఒక క్వెషన్ పోస్ట్ చేశారనుకోండి. సో, నేను బిజీ ఉండి నీకు చెప్పలేదనుకోండి. నెక్స్ట్ ఆ గ్రూప్‌లో ఎవరొకరు ఆన్సర్ తెలిస్తే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు మీకు. అర్థమవుతుందా? అట్లా. క్లియర్? సో, ఈ కోర్స్‌లో మనం ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే 35 క్లాసెస్ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ ఉంటాయి. మన ప్రాజెక్ట్‌లో మొత్తం ఏందంటే MuleSoft మిడిల్‌వేర్ కదా ఇంటిగ్రేషను. ఎక్కువ మనము డేటాబేస్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటాం. ఓకేనా? డేటాబేసెస్‌లో మోస్ట్‌లీ 50% ఏందుంటదంటే డేటాబేస్ ఉంటది. ఇంకో 50% సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంటది. ఓకేనా? ఈ 2 కూడా మీకు చెప్తాను. రియల్ టైమ్‌లో ఎలా చేస్తాము అనేదంతా. తర్వాత వచ్చేసి ఆ ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేస్ అంటే ఎస్‌క్యూఎల్ సమ్ క్వెరీస్ రావాలి కదా! సో, అందుకు మీకు ఎస్‌క్యూఎల్ క్లాసెస్ అన్నీ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం. ఓకే. ఇంకొకటి ఈ MuleSoft ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇంటర్వ్యూకెళ్తే సర్టిఫికేషన్ చేశారా అది ఇది అని అడుగుతది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి MuleSoftలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా? ఎంసీడీ లెవెల్ 1 అని MuleSoft సర్టిఫైడ్ డెవలపర్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎంసీడీ లెవెల్ 1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 60 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. 2 అవర్స్ టైం ఉంటుంది. 70% స్కోర్ చేయాలన్నమాట. మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి. లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది.
సో ఈ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి 2 years ఉంటుంది. కాస్ట్ వచ్చేసి $400. ఇది 250 ఇంతకు ముందు ఉంది, ఇది ఓల్డ్ స్లైడ్ అనమాట. ఓకేనా, $400 అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 450 ఎంతో ఉంది. ఆల్మోస్ట్ మీరు 35,000 పే చేయాలి ఈ సర్టిఫికేషన్కి. ఓకేనా, బట్ మీరు ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది మీకు ఫ్రీగా వచ్చేట్టుగా చేస్తాను. ఓకేనా, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అనమాట. మీరు ₹1, ఈవెన్ యూ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ ₹1 కంప్లీట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. తర్వాత ఈ 60 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 60 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రెండు నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో విత్ ఇన్ 10 daysలో మీరు ఎగ్జామ్ అంతా క్లియర్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుంది? ఓకే, ఈ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది మీకు. సో ఇవి ఈ కోర్సులో మీకు బెనిఫిట్స్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే రేపు టుమారో జాయిన్ అవ్వండి. టుమారో ఏం చేద్దామంటే ఒక ఏపీఐని డిజైన్ చేద్దాం. ఏపీఐని డిజైన్ చేయాలంటే ఏ అప్లికేషన్ వాడతాము, ఎలా సైన్ ఇన్ అవుతాము, ఎవ్రీథింగ్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను. ఓకేనా, వెరీ బేసిక్ నుంచి ఉంటాయి. క్లియర్? సార్ సేమ్ టైమింగ్ సార్? సేమ్ టైం, లేదా 8 o'clock పెట్టుకుందాము. కొందరికి మార్నింగ్ ఇబ్బంది అవుతే విల్ కీప్ అట్ 8. సేమ్ టైం పెట్టుకుందాం సార్. 8 ఓకే. సేమ్ టైమే పెట్టుకుందాం సార్. సేమ్ ఓకేనా? సార్ ఈవినింగ్ sir. ఏదైనా Same పాసిబుల్ time. అవుతా? ఈవినింగ్ Some ఇంకా night. టైం పడుతుందండి. ఈ టైమే కరెక్ట్ గా ఉందండి. యాక్చువల్ గా నేను యూఎస్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నాను. ఓకే ఫైన్. మాకు మార్నింగ్ అంటే 8 కంటే ఆఫీసెస్ ఉంటాయండి. ఓకే ఫైన్, Yes, 7కి sir. పెడదాం. ఫైన్. సో టుమారో విల్ మీట్ అట్ సేమ్ టైం 7 o'clock. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. MuleSoft తో పాటు వేరే డేటాబేస్ కానీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ కానీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందా? ఏం అవసరం లేదండి. మనం ఏంటంటే చెప్పాను కదా, జస్ట్ నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వీ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్కి సమ్ SQL క్వరీస్ కావాలి. ఆ క్వరీస్కి మీకు ఏం చేస్తామంటే SQL క్లాసెస్ అన్ని మీకు వీడియోస్ ఫ్రీగా ఇస్తాం. ఓకేనా, అది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు నేర్చుకోవాలని. నేర్చుకుంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎండ్ సిస్టమ్ చెప్పాను కదా ఇందాక, అది డేటాబేస్ ఉండొచ్చు, తర్వాత SAP ఉండొచ్చు, సేల్స్ ఫోర్స్ ఉండొచ్చు, AWS ఉండొచ్చు, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. సో ప్రతిదీ మనం నేర్చుకోలేము. మనం ఏం చేస్తామంటే మనం యాజ్ ఎ MuleSoft డెవలపర్ మనం సెంటర్లో ఉంటాం. ఓకేనా, ఫ్రంట్ ఎండ్కు బ్యాక్ ఎండ్కు. ఓకేనా, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏముంటాయంటే వేరే డెవలపర్స్ ఉంటారు. లెట్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనుకో, సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ ఉంటాడు. డేటాబేస్ అనుకో, డేటాబేస్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు. నీకు క్వరీ రాలేదనుకో, వాడిని అడిగితే వాడు క్వరీ ఇస్తాడు. నీడ్ దిస్ క్వరీ అంటే వాడు ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాడు అంతే. అర్థమవుతుంది? మనం నేర్చుకోవాలని మ్యాండేటరీ కాదు. అదే నీకు ఆ డేటాబేస్ నువ్వు నేర్చుకొని ఉన్నావు అనుకో, ఆ క్వరీ వాడిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వే రాసేయచ్చు. అర్థమవుతుంది? సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ SQL వీడియోస్ అన్ని ఇస్తాము. మీకు టైం ఉంటే నేర్చుకోండి అట్లా. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు సార్? అంటే ఇంటర్వ్యూ కోసం మీకు ఆల్రెడీ నేను అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. లెట్స్ ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ PDF ఉంటుంది. సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి, ఓకేనా, తర్వాత ప్రాజెక్ట్లో నీ రోల్స్ ఏంది, ఓకేనా, తర్వాత నీ ప్రాజెక్ట్ ఏంది, ఓకేనా, నీ ప్రాజెక్ట్లో నీ సోర్స్ ఏంది, నీ టార్గెట్ ఏంది, ఓకేనా, తర్వాత సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడుగుతారు, సో నీ ప్రాజెక్ట్ నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంది, ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. సో అట్లా ఎవ్రీథింగ్ మీకు క్లియర్గా డాక్యుమెంట్ చేసి పెట్టాను మీకు. సో ఇవి ఇచ్చేస్తాను. ఇవి కాకుండా ఇంకొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇస్తాను, క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్. మీరు ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు, ఇందులోవే వస్తాయి. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ ఇది 27th బ్యాచ్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్తో టైఅప్ అయింది. నేను ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 100 బ్యాచెస్ చెప్పాను. ఇన్స్టిట్యూట్స్తో టైఅప్ అయినవి ఇది 27th బ్యాచ్. సో ఇప్పటి వరకు ప్రతి బ్యాచ్లో ఏంటంటే చెప్పిన యాస్టీస్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి
విత్ ఇన్ 1 వీక్లో వచ్చాయి జాబ్స్. కొందరికి 1 మంత్లో వచ్చాయి, కొందరికి 2 మంత్స్ వచ్చాయి, కొందరికి అస్సలు రాలేదు. రీజన్ ఎందుకు అంటే నేను చెప్పేది ఒకే విధంగా చెప్తాను అందరికీ. లెట్స్ మీరు 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, 30 మెంబర్స్కి ఒకే విధంగా చెప్తాను. కానీ మీ 30 మెంబర్స్లో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసి ఓకేనా ఇంటర్వ్యూస్కి ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కాల్స్ కూడా బాగుంటాయి ఓకేనా. సో మీకు ఈజీ ఉంటుంది. సో ప్రతిదీ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది నా దగ్గర ఓకేనా. ఇవన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బీకామ్ స్టూడెంట్స్కి కాల్స్ వస్తాయి సార్ మనం? ఎవరికైనా వస్తాయండి, మినిమం డిగ్రీ ఉండాలి అంతే. మీరు Experience ఎంత బీకామా ఉండాలండి? బీఫామ్స్ మినిమం 3 పెట్టుకుంటే మంచిగా వస్తాయి కాల్స్. ఒక ఫ్రెషర్ కి 1.5 2 years అలా ఉంటే ఫ్రెషర్స్కి కూడా ఉంటాయండి. మీకు ఇంకా అవన్నీ చూపిలే, ఒక పీపీటీ మిస్ అయింది నా దగ్గర ఓకేనా. అండ్ వన్ థింగ్ అండి, మీరు అంటే మాతో ఏపీఎస్ చేపిస్తారా? ఏపీ డెవలప్మెంట్ ఖచ్చితంగా మీకు డైలీ టాస్క్లు ఉంటాయి. ఆల్రెడీ 3-4 మెంబర్ జాయిన్ అయ్యారు చూడండి. వాళ్ళకి నేను మిడిల్లో కోర్స్ ఆపిన, మళ్ళీ ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు. వాళ్ళని అడగండి, మీకు తెలుసు. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తారా? మనం చెప్పేది అంతా డే 1 నుంచి రియల్ టైమే ఉంటుందండి ఓకేనా. ఓకే. సో నేను ఆఫీస్లో ఇన్ని ఇయర్స్ ఏం చేశానో అదే చెప్తాను మీకు ఓకేనా. సార్ ఫీ వచ్చేసి లైఫ్ టైం సార్ ఇది? ఆ, ఫీ వచ్చేసి లైఫ్ టైమ్ ఓకే సార్. అంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా వినొచ్చా అంటే మన అర్థం కాదు. మీకు ఏవైనా అర్థం కాకపోతే వాట్సాప్ గ్రూప్ అట్లా క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో మీకు వీడియోస్ ఇస్తాం, రికార్డింగ్స్. ఓకే థర్డ్, సో ఆ రికార్డింగ్స్ మీకు లైఫ్ టైం ఉంటాయి. ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ఎనీ టైం మీరు పింగ్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ గ్రూప్లో. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు MuleSoft కోసం మనం జాబ్స్ ఎదుగుతుంటే అందులో ఎపెక్స్ కూడా అడుగుతున్నారండి. అలా కాదండి, ఇప్పుడు లెట్స్ మీరు మ్యూల్ తీసుకున్నారనుకో, వాళ్ళు జేడీ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ జేడీ ఏదో ఇవ్వాలని ఇస్తారు అంతే. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో దాంట్లో జావా కావాలంటారు, .NET కావాలంటారు, తర్వాత ఏఏ కావాలని చెప్తారు. అర్థమవుతుందా? అంటే నేను 1, 2 చాలా చూసాను. అన్నిట్లో కూడా రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఫోర్స్, రిక్వైర్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ అడుగుతున్నారు, ఎపెక్స్ సేల్స్ అడుగుతున్నారు. ఫోర్స్ అంటే జస్ట్ ఊరికే వాడు ఇస్తాడు అంతే, మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. దట్ మీన్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, మనము మల్టిపుల్ టార్గెట్ సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. ప్రతిదీ మనం నేర్చుకోవాలని రూల్ లేదు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అపెక్స్ ఉంది, అపెక్స్తో మనం ఏం చెయ్యము యాక్చువల్గా సేల్స్ ఫోర్స్. కాకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ ఉంటాడు కదా, వాడితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి నీకు ఏ వర్క్ కావాలో వాడితో చేయించుకునే విధంగా ఉండాలి మనం అంతే. మీరు సమ్ రికార్డ్స్ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలండి. అర్థమవుతుందా? ఆ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే నువ్వు క్వరీ రాయాలి. ఆ క్వరీ నీకు రాదు రాసేది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంజనీర్ని అడిగితే వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు క్వరీ. ఆ క్వరీ తీసుకొని వాడు ఇచ్చిన క్వరీ మనం టెస్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మీకు అవైతే ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను నేను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు ఈ కంపెనీని కొన్నాడు, MuleSoftను. అర్థమవుతుందా? అందుకు ప్రతి రిక్వైర్మెంట్లో వాడు జేడీ వదిలేటప్పుడు అలా జేడీ ఇస్తాడు. ఇంటర్వ్యూలో ఓన్లీ MuleSoft మీద అడుగుతారా? ఓన్లీ ఇట్లా మ్యూలే అడుగుతారు, వేరే అడగరు. ఓకేనా? మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో అవన్నీ ఆల్రెడీ నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను, మీకు ఇచ్చేస్తాను. సార్ ప్రెషర్ కాల్స్ ఉంటాయా? ఎందుకంటే బయట జాబ్స్ జేడీ చూస్తుంటే ప్రెషర్ కాల్స్ లేవు, ప్రతి ఒక్క 2-3 years అని పెట్టకుండా వెళ్ళలేమా? ఫ్రెషర్స్కి ఉంటాయండి. మీకు రేపు అటెండ్ అవ్వండి, మీకు కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తాను నేను. మీకు ఇంకా కొన్ని చూపిలేదు. మా దగ్గర ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. సో మీ బ్యాచ్లో బాగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు మాకు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ మేము తీసుకొని మీతో చేపిస్తాం అది. సో అది చేసినందుకు మీకు సమ్ అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది. పీపీటీస్ అవన్నీ వేరే ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాయి, సో అవి రేపు చూపిస్తానులేండి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటా చూపి. ఓకే.
సార్ ఇక్కడ డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ అన్ని మనమే చేస్తాం కదా. టెస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు సార్? మొత్తం మనమే తీసుకోవాలి. టెస్టర్స్ ఉంటారండి, చెప్తాను అవన్నీ మీకు. ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ చూడండి. యాక్చువల్గా నేను ఈ స్లైడ్ చూపించాలి, ఇది మిస్ అయినండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఈ కోర్స్ అయిపోతానే చాలా మందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ చూస్తారు, ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ విత్ 9 lakh ప్యాకేజ్. సో దిస్ గై ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కాగ్నిజెంట్. సో వీళ్ళు టెక్స్ట్ చేశారు, క్విక్ కాల్ రిగార్డింగ్ ఐ గాట్ జాబ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఐ గాట్ జాబ్ ఇన్ సో అండ్ సో టెక్నిక్. ఓకే, ఇది గ్రూప్. ఈ గ్రూప్లో చూడండి ఎంతమందికి వచ్చాయి. ఆల్మోస్ట్ 4 members-కి ఒకేసారి వచ్చాయి. ఓకేనా, హీఈస్ ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్. ఓకేనా, వాళ్ళంతా టెక్నికలా నాన్ టెక్నికల్ అండి? నాన్ టెక్నికల్ అండి అంతా. వీళ్ళకి అసలు ఏం తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇలా చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చాయి అన్నమాట. సో మీకు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ యూ విల్ గెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, టాపిక్ వైజ్, కంపెనీ వైజ్, ఫేజ్ వైజ్. ఫేజ్ వైజ్ అంటే డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్, రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్, పర్సనల్ రెఫరెన్సెస్, 5 లైవ్ ఏపీఎస్. అంటే మీకు ఆఫీస్లో చేసే ఏపీఎస్ ఒక 5 చెప్తాను డిజైన్లో. తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ కంప్లీట్ వీడియోస్, ఎంసిడి లెవెల్ 1 సర్టిఫికేషన్, ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ప్యాకేజెస్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, ఇది ఏంటంటే మా రిలేటివ్కి వచ్చింది ఒక అతనికి. ఇది ఐక్యూవి అని వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ, ఫ్రెషర్గా వచ్చింది. ఇతని ప్యాకేజ్ చూసారా ఎంత చూపిస్తుంది ఇక్కడ? కనిపించట్లేదా? చూపించండి కొంచెం. ఇది 10 lakhs ఉందండి, ఫ్రెషర్గా వచ్చింది, ప్రొడక్ట్ బేస్డ్. సేమ్ పర్సన్కి కాగ్నిజెంట్లో కూడా వచ్చింది 5 point చేంజ్. ఇదిగో ఇది కాగ్నిజెంట్, నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది. 5,49,000 ఇది. ఇది 10,37,000. ఇది ఫ్రెషర్కి వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి ప్యాకేజెస్. సో ఈ ప్యాకేజ్ చూడండి, 18,46,000. అసలు కంప్లీట్గా ఏంటంటే నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చి 4 years పెట్టారు. కరెంట్ ప్యాకేజ్ 9 lakhs చెప్తే వాళ్ళు 18 ఇచ్చారు, 100% హైక్ ఇచ్చారు. ఇది అసెంచర్లో వచ్చింది. ఓకేనా, సో మాకు ఒక టీం ఉంది, మేము 16 members ఉంటాం అనమాట. ఆల్ ఆర్ ఇంటూ MuleSoft. ఓకేనా, సో మేము ఏం చేస్తామంటే కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాము, గ్రూప్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం. గ్రూప్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ ట్రైనింగ్. నెక్స్ట్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్లో మళ్ళీ ఒక సపరేట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఎవరెవరైతే బాగా చేస్తున్నారు వర్క్ వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, వీ స్పెంట్ అరౌండ్ 17 hours of it అండ్ విల్ షేర్ ది ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ 17,000. గంటకు 1,000 rupees ఇచ్చామన్నమాట. వీళ్ళు 4 members చేశారు, ఆ 4 membersకి 3.6 అట్లా ఇచ్చేసాం. సో వాళ్ళు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో ఇట్లా బెనిఫిట్ అంతే. ఓకేనా, క్లియర్? ఓకే, ఓకే దెన్ విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే, Yeah. ఓకే, టుమారో సేమ్ టైం విల్ మీట్. థ్యాంక్స్ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.